nanone uno munsi ngiye kubereka uko wa creatinga transition yawe. Hano transition ni uburyo nyine clip imwe ivamo hajyamo indi, still nicyo twita transition. Tugiye kureba transition zigera muri 3 dukunze kwita ni seamless transition. Wazikorera muri Premiere Pro, nta yindi plugin ukenera, just icyo ukora nuko wowe ugomba kuba ufite clip zawe ushaka gukoreraho izo transition zawe. So hano muri Premiere rero urabona ko nyine mfite clips zigera muri 6 naziciyemo ibice bitatu kugira ngo just transition ya mbere tuze kwikorera kuri clip ebyiri, okay, tuze kureba uko bimeze. So reka nze duhere kuri clip. Yes, nkuko uri kubibona hano mfite clip ebyiri, just ni gutya zimeze. Iyi ni ya mbere, ni ya kabiri. Transition ya mbere tugiye gukora ni transition bita zoom transition. So ikintu turaza gukora rero, ndaza hano muri project pano yanjye, okay, tugiye kubanza twakora icyitwa, tugiye kubanza twakreya icyo bita adjustment layer. Nicyo kiraza kudufasha gucreatinga iyo transition. So hano making sure yuko uri muri project panel, okay, cyangwa se uzana kuri double arrows ukamaking sure yuko uri muri project. Ingiri ni izina ryuko wawise project yawe, then ukaza hano kuri new item. So ukanda hano kuri new item, ukaza hano kuri adjustment layer ko niyo tugiye gucreatinga, and then pressing okay. So iyi adjustment layer rero ndaza kwiteranya nyishyira hano hejuru ya clip yanjye, aho clip yanjye zihuriye kugira ngo aba ariho nza kuyishyira. So ikintu ndaza gukora, ndaza gushyira uno murongo w'ubururu hagati y'aya maclip abiri. So ndaza guholdinga shift kuri keyboard yanjye, ndayikanda shift nigumisheho, inze nshyire uno murongo wanjye hano hagati ya clip ebyiri. None nze gukanda kuri adjustment layer. So ngiye gucreatinga frames 10. So nuvuga ngo bivuze yuko buri clip nda creatinga frames 5 kuri buri clip. So okay, mpereye kuri clip ya mbere, ubwo ninza gucreatinga frames 5 kuri adjustment layer, ndaza guholdinga shift kuri keyboard yanjye, nze gukanda ano ma arrow, okay, ano ma arrow abari kuri keyboard hari up and down, left and right, okay, ndaza kanda no kuri left. Urabona yuko yo nkanze shift hakandaho rimwe, frames 5 zita zikora. Ubwo nibwo buryo bwa mbere. So nkahita nza gusiba kino kintu cya mbere kiri imbere, okay, and then ubundi buryo bwa kabiri ushobora gukoresha n'ubundi ano ma arrow yonyine gusa, ukabara uvuga ati 1 frame 2 3 4 5, okay, 6 7 8 9 10. Alright, so noneho nkaza gukatira hano. So noneho iki ngiki nacyo nkagihanagura. Iyi ngiyi adjustment layer yanjye ifite frames 10, bivuga ngo 5 kuri buri clip. So and then nindangiza gucreatinga iyi adjustment layer, noneho ndaza n'ubundi kuri double arrows kuri utu fresh tubiri, inzana kuri effect. Ubwo ndahita nsacinga effect yitwa transform. Iyi transform niyo ndaza guterura nze gushyira muri adjustment layer yanjye. Urabona yuko hano muri effect control, yes, nimwo yahise izana, uvuga ngo ngiyi transform settings zanjye iyi ngiyi. So ngo ngiye kuanimatinga ino transform yanjye, ariko ndanimatinga iyi scale gusa. Ubwo ndazana uno murongo wanjye w'ubururu hano aho adjustment layer yanjye itangiriye, inze kwadingaho keyframe. Urabona ko akadomo gahise kiyadingaho. So noneho inze kujya hano hagati, urabona ko akadomo kagiyeho, ariko ni kwijana already. Noneho nze hano hagati y'aya maclip, nuvuga ngo hano hagati ya adjustment layer yanjye, okay, nze gushyiraho truwasa 300, alright, okay, urugero. Urabona ko ihise iba zoomed. Noneho inze naho ino clip yanjye irangiriye, hano guys, okay, aho irangiriye inze kuyisubiza hehe kwijana. And then ubwo ninza guplayinga guys, urabona uko biba bimeze. Ntago zoom transition yanjye iraba neza. So icyo ndaza gukora, making sure yuko nubundi ino transform yawe ikiri selected, noneho uze ukore disable y'aka kantu bita use composition shutter angle, ugakureho. And then kuri shutter angle nubundi ndaza guhita nshyiraho 300. Yes, biterwa nubundi, yes, no hangu ushobora gushyira 100 desa bitewe, yes, na smooth. Urabona kuntu clip yanjye ihise ihinduka. Ubwo ninza guplayinga nze kureba uburyo biraza kugenda. Yes, so yeah, urabona yuko just smooth yanjye noneho imeze fresh cyane. Alright, so guys,
reka dusimbukire kuri transition ya kabiri. Iyi transition ya kabiri tugiye gukora niyo bita blur transition. Still n'ubundi ndaza gukoresha ya adjustment layer yanjye nk'ibisanzwe, ndaza no kuri project ni adjustment layer twakreye mbere. Okay, noneho inze kuyiterura, nze kwishyira hano n'ubundi hejuru, ariko ahangaha noneho buri clip ndaza gukoresha frames 10. Okay, so ndaza hano mu hagati y'aya ma clip yanjye. Okay, so holding a shift kugira ngo make sure ko umurongo wawe uri hagati y'ama clip yombi, inze gukanda kuri shift. Ubwo ninkanda na guys nabwiye yuko ukanze kuri shift ugakanda hano kuri aya ma arrow, ubwo iyo ukanze rimwe bivuze yuko itwara frames 5 icyarimwe. So ubwo ninkanda gutya 1 yesona ko frames 5 zagiye, kabiri ni frames 10. Noneho inze gukatira hano. Okay, noneho insubire hano hagati y'aho ama clip yanjye ahuriye, n'ubundi inze gukanda shift nkande 1 2, ubwo frames 10 zirabaye. Nvango noneho almost hano kuri adjustment layer mfite frames 20. Alright, so icyo ngiye gukora noneho ngiye n'ubundi muri effect gusacinga efe yitwa Gaussian blur. Okay, so iyi Gaussian blur ndaza kwiterura nyishyiremo hano kuri adjustment layer. Okay, n'ubundi inze hano aho adjustment layer yitangiriye, yes, holding a shift kamenga sure ko umurongo uriho, nkaza hano nkadingaho keyframe. So iyo nadinzo keyframe urabona hano hari akadomo gahita kaza, iyo nkanze control z ntanadingaho keyframe nako nta kadomo kaba gari, ariko iyo nje nkadingaho keyframe akadomo gahita kajyaho direct. Noneho inze hano hagati n'ubundi yaho clip zanjye zihuriye, ariko making sure yuko adjustment layer yanjye iri selected. Ubwo inze nshyireho wenda yes ni 100, ushaka gushyiraho 100, 200, yes ushaka gushyiraho umubare ushaka. Urabona yes blur yanjye ukuntu imeze, ahangaha ushaka kuyongera, urabona yes uko nyongera, and then nkaza naho noneho clip yanjye izute irangiriye hano guys. Okay, hano irangiriye, nkaza kuyisubiza kuri 0. Alright, okay, so ubwo noneho ninza guplayinga urabona uko yes iraba imeze. Guys, this is nice. Iyi niyo blur transition. Okay, this is cool. And then guys twagiye ku ya gatatu, ntago urabona ko ari utuntu yes tuba turi simple ariko twiza. Then iya gatatu niyo twita glow transition. So glow transition n'ubundi turaza n'ubundi gukoresha adjustment layer. Ndaza no muri project nze guterura iyi adjustment layer nyishyira no hejuru. Okay, noneho hangaha kuri iyi glow ikindaza gukora guys, clip ya mbere ndaza kweza frame 5, ya kabiri nyeze frame 10. Okay, so ndaza hangaha aho clip zihuriye kande kuri adjustment layer, noneho nze gukanda kuri shift yanjye kuri keyboard kande rimwe. Okay, hano kuri clip ya mbere niyo ndahereza frame 5 zonyine. Noneho ubwo ninza hano kuri clip ya kabiri nibwo ndaza gukanda shift nyihereze frames 10. Yes guys, nanga ndizera yuko biri kumvikana ukuntu ndi kubara zino frame. Okay, and then inze noneho gukanda kuri adjustment layer yanjye, inze ahitangiriye n'ubundi nk'ibisanzwe. Okay, noneho ndaza gusacinga efe yitwa pro camp. Okay, so muri effect yitwa pro camp nze kwiterura nyishyire hano aho ishyira hano muri adjustment layer. Okay, so ndaza hano muri pro camp settings. Okay, n'ubundi ndaza gukoresha no brightness. Okay, nadingeho keyframe hano already yagiyeho, inze hano hagati yaho clip zihuriye inze gushyiraho brightness. Okay, mpaka bibaye umweru. Noneho inze aho clip yanjye irangiriye hano guys. Okay, noneho inze gushyiraho 0. Alright, so ubwo noneho inze guplayinga urabona yuko yes urabona ukuntu ino clip ihise imera just niyo glow effect nyinde nkuko uri kubibona guys. Okay, so ikindi cyo gisigaye and then uraza uga selectinga aya ma frames ya mbere ni ya nyuma. Okay, nkaza kuyikanda right click, nkaza kanda no kuri easy out, just n'uburyo bwo kuzismoothing kugira ngo ino glow igende fresh. Okay guys, nkuko uri kubibona rero ubu ni bwo buryo nyine wakoresha wo creating ano seamless transition muri Premiere Pro. Nta plugin ukoresheje, n'ubundi zino efe nakoresheje guys niziba zisanzwe ziri muri Premiere Pro, iyo ariyo yose wakoresha nta kibazo. Then ni adjustment layer. So kuri clip ho wakoresha n'ubundi clip ushaka ufite yes ushaka gukoresha.
yes nibyo ngibyo guys niba wakunze ino video yanjye ntugende udakoze subscribe liking sharing yes kugira ngo tumenye ibyo ari byo so ndabakunda cyane rero duhurire muri video y'ubutaha peace